So Laplace correction is that the adiabatic modulus of elasticity of air is E is equal to gamma P. So P is the pressure, gamma is the ratio of specific heat of air at constant pressure Cp to the specific heat of air at constant volume Cv. It is called as an adiabatic ratio, that is gamma is equal to Cp upon Cv आपण त्याला म्हणतो. So according to Laplace, the generation of compression and rarefaction is not a slow process, it is a rapid process. Okay. So if frequency is 256 Hz, so त्याच्यामध्ये असणारी जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती जवळपास किती असते 256 Hz. सो एअर इज कॉम्प्रेस्ड अँड रेअरफाईड. सो त्याच्यामध्ये असणारी जी एअर आहे ती काय होते कॉम्प्रेस्ड केली जाते आणि रेअरफाईड. सो 256 टाइम्स इन अ सेकंड, म्हणजे जवळपास एकाच सेकंदामध्ये 256 टाइम्स ती काय होते कॉम्प्रेस आणि रेअरफाईड केली जाते. सो सच प्रोसेस मस्ट बी अ रॅपिड प्रोसेस. त्यामुळे ही जी होणारी प्रोसेस आहे ही कशी आहे रॅपिड प्रोसेस आहे. So Laplace correction, so according to Laplace, compression and rarefaction is not a slow process, it is a rapid process. If frequency of 256 Hz, so air is compressed and rarefied, that is 256 times in a second. So such a process must be rapid process. Okay, आता हे होत असताना काय होणार आहे, so heat is produced during compression. Compression जेवढी काय होणार साहजिकच heat produce होणार. So heat is produced in a compression. Okay. So lost during rarefaction, the heat compression ची वेळी तयार होणार आणि lost on कधी rarefaction ची वेळी. So this heat does not get sufficient time for dissipation. So this heat म्हणजे ही जी होणारी जी heat आहे, this heat does not get sufficient time for dissipation. मग dissipation साठी ह्याला पुरेसा काय होत नाही, टाइम मिळत नाही. So this heat does not get sufficient time for dissipation. Due to this, the total heat content remains the same. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये असणारा जो total heat content आहे remains the same. So such a process is called as adiabatic process, and hence adiabatic elasticity must be adiabatic and not twice thermal elasticity as was assumed by Newton. Okay. So always remember is that in isothermal process temperature remains constant, while in adiabatic process there is neither transfer of heat nor of mass. So adiabatic modulus of elasticity of air is given by E is equal to gamma into P. So P is pressure, gamma is ratio of specific heat of air at constant pressure Cp to the specific heat of air at constant volume C. So gamma is the specific heat ratio of specific heat capacity of air at constant pressure to the specific heat of air at constant volume. So for the air ratio, Cp upon Cv is 1.41. So for air, the ratio of Cp upon Cv is equal to 1.41. That is gamma is equal to 1.41. So Newton's formula for speed of sound in air as modified by Laplace is given by. So Newton's formula for speed of sound. So Newton's इथं काय फॉर्म्युला आहे for speed of sound in air as modified by Laplace. Modified by Laplace to give. So काय भेटतं बघा, V is equal to under root gamma P upon rho. Under root gamma P upon rho. Okay. So Newton's formula for speed of sound. Okay. न्यूटनचा जो काय फॉर्म्युला आहे कशासाठी स्पीड ऑफ साऊंडसाठी इन एअरमध्ये, तो काय होणार बघा करेक्शन, V is equal to gamma P upon rho. ओके. So therefore according to this formula, आता इथं अगेन आपण
expanded process. So according to this formula, velocity of sound at NTP is velocity of sound at normal temperature pressure आणि जी किती असणार बघा is. So velocity of sound at NTP is V is equal to under root gamma into P. Gamma किती आहे बघा 1.41 into P आपली किंमत आहे बघा 0.76 into 3600 into G ची व्हॅल्यू आहे 9.8 divided by 1.293. So it can be written as V is equal to 332.3 meter per second. So velocity of sound का येणार बघा 332.3 meter per second. So this value is in close agreement with the experimental value. So the velocity of sound depends on the properties of that medium. Okay. So here Laplace correction. तर Laplace correction मध्ये आपण काय म्हटलं होतं? So adiabatic modulus of elasticity of air. So adiabatic modulus of elasticity of air is E is equal to gamma into P. P म्हणजे त्या ठिकाणी असणार pressure. So adiabatic modulus of elasticity. First of all, whenever the sound waves are moving through the medium, their alternate compressions and rarefactions are produced. Okay. So compressions are at heat is produced and rarefaction in which heat is lost. So therefore, adiabatic modulus of elasticity of air is given by E is equal to gamma P, where P is the pressure and gamma is the ratio of specific heat of air at constant pressure Cp to the specific heat of air at constant volume C. This is called as adiabatic ratio. So gamma is equal to Cp upon C. So for air, the ratio of Cp upon C is 1.41. So gamma ची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती किती भेटणार बघा 1.41. So Newton's formula for speed of sound in air is as modified by Laplace. So Newtonचा जो फॉर्म्युला आहे कशासाठी स्पीड ऑफ साऊंड साठीचा एअर मीडियम साठीचा तो लाप्लासने काय केला मॉडिफाय केला आणि सो त्याचा फॉर्म्युला जो आहे तो काय आहे तो V is equal to under gamma P upon root. So according to this formula, velocity of sound at normal temperature pressure is V is equal to under root gamma ची व्हॅल्यू आहे 1.41 into 0.76 into 13,600 into 9.8 upon 1.293. So V is equal to हे जर सॉल्व केलं तर आन्सर किती येतं 332.3 मीटर पर सेकंड. ठीक हे आपलं काही रिक्वायर्ड आन्सर. त्यानंतरचा नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला बघायचा फॅक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साऊंड. Factors affecting the speed of sound. Factors affecting the speed of sound.
कोणकोणते असे फॅक्टर्स आहेत जे स्पीड ऑफ साऊंडवरती इफेक्ट करतात ते आपल्या इथं बघायचे. सो याच्यामध्ये टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल, डेन्सिटी असेल, व्हॉल्यूम असेल. ओके. So as sound waves travel through atmosphere, some factors related to air affect the speed of sound. So याच्यामध्ये फर्स्ट आहे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. या आहे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ pressure on velocity of sound, on velocity of sound. So first आहे effect of pressure on velocity of sound. कोणकोणते याचा इफेक्ट होतो? अकॉर्डिंग टू लॅपलास फॉर्म्युला velocity of sound in air is, तो आपल्याला माहिती आहे काय आहे velocityचा फॉर्म्युला, v is equal to under root gamma p upon rho. M is the mass and V is the volume. Then, okay, समजा M काय असेल, if M is mass, M म्हणजे समजा काय असेल, mass असेल, and V is the volume, and V is volume. जर असेल तर rho is equal to density काय असते फॉर्म्युला, mass current volume. So therefore velocity V is equal to under root gamma as it is. आता P म्हणजेच काय असणार आहे त्याच्यामध्ये, तर सॉरी रो म्हणजेच काय असणार तर मास करंट व्हॉल्यूम तो वरती जाईल. सो काय येणार बघा फॉर्म्युला, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू गॅमा पीव्ही अपॉन एम. त्याला आपण काहीतरी इक्वेशन नंबर म्हणू, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट असं म्हटलं. सो व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट गॅमा पीव्ही अपॉन एम. सो ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर पीव्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. सो ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, म्हणजे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना पी व्ही बरोबर काय असेल, कॉन्स्टंट. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हिअर यम अँड गॅमा आर कॉन्स्टंट, सो व्ही इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. सो देअरफॉर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अ चेंज इन प्रेशर हॅज नो इफेक्ट ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर. सो दिस कॅन बी सीन इन अनदर वे. सो आपल्याला माहिती आहे आयडियल गॅस इक्वेशन काय आहे, पी व्ही इज इक्वल टू एनआरटी, पी व्ही इज इक्वल टू एनआरटी. तर ही व्हॅल्यू जर मी इथं पुट अप केली तर काय होणार आहे, सो व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट गॅमा एन आर टी डिवाइडेड बाय मास. सो व्ही बरोबर गॅमा एन आर टी डिवाइड बाय मास. आणि याला आपण काहीतरी नेक्स्ट इक्वेशन नंबर देऊ. इक्वेशन नंबर याला काय म्हणू आपण, सेकंड असं म्हटलं. सो हेन्स फॉर गॅसेस मीडियम ओबेइंग आयडियल गॅस इक्वेशन चेंज इन प्रेशर हॅज नो इफेक्ट ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड अनलेस देयर इज अ चेंज इन temperature. So this is the factors affecting speed of sound. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आपण बघतो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साऊंड. आता आपल्याला लॅपलासचं करेक्शनचा फॉर्म्युला माहिती आहे. सो लॅपलास करेक्शन और लॅपलास फॉर्म्युला फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. तर तो काय आहे लॅपलासचा फॉर्म्युला, सो लॅपलास फॉर्म्युला फॉर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड इज दॅट v is equal to under root gamma p upon rho. तर गॅमा म्हणजेच आपण इथं म्हणतो स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, that is specific heat capacity. It is the ratio of specific heat capacity of air at constant pressure to the specific heat capacity of air to at constant volume. Okay, यालाच आपण काय म्हणतो गॅमा, P pressure, standard atmospheric pressure upon density rho. So m is the mass and v is the volume. So density is the mass per volume. So change क्या होना, v is equal to under root gamma p as it is. Rho ची व्हॅल्यू आहे m upon v, तो v वरती जाईल gamma pv upon m. So pv is equal to nRT. So v is equal to under root gamma nRT upon m. So this is the expression for Laplace correction. Okay, ये कशाचं expression आहे, Laplace. So hence for gaseous medium, जर gaseous medium असतील, obeying ideal gas equation, change in pressure has no effect. Change in pressure has no effect on velocity of sound unless there is a change in temperature. So this is the first factor. यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला एक एक्झाम्पल दिलेला आहे.
ते एक्झाम्पल तुम्ही इथे बघायचं. एक्झाम्पल बघा आहे 8.3. Consider a closed box of rigid walls so that the density of air inside it is constant. एक बॉक्स आहे रिजिड वॉलचा ज्याच्यामधली असणारी डेन्सिटी कॉन्स्टंट असेल. ऑन हिटिंग द प्रेशर ऑफ दिस एनक्लोज्ड एअर इज इन्क्रीज फ्रॉम P0 to P. समजा त्या बॉक्सला जर तुम्ही टेम्परेचर दिलं, हीट केला, तर ते जवळपास P0 पासून P पर्यंत एवढं वाढेल. सो इट इज नाव ऑब्झर्व दॅट, तुमच्या असं लक्षात येईल बघा, sound travels 1.5 times faster than at pressure P0. So it is now observed that आपल्या असं लक्षात येईल की साऊंड कसा ट्रॅव्हल होतोय 1.5 times faster than at pressure P0. तर कॅल्क्युलेट P upon P0. वॉल आहे, रिजिड वॉल आहे बॉक्सची आणि त्याच्यामध्ये एअर कॉन्स्टंट आहे डेन्सिटी त्याची. हिटिंग केल्यानंतर त्याचं प्रेशर जे आहे ते P0 पासून P पर्यंत वाढलं. तर असं लक्षात येतं की साऊंड जवळपास 1.5 टाइम्स फास्टर दॅन प्रेशर P0ला. सो आपल्याला म्हटलेलं आहे कॅल्क्युलेट P upon P0. ओके. सो व्हेलॉसिटी ॲट प्रेशर P फॉर्म्युला काय असणार आहे बघा, गॅमा P0 अपॉन रो. व्हेलॉसिटी ॲट प्रेशर P गॅमा P0 अपॉन रो. व्हेलॉसिटी ॲट प्रेशर P0 एवढं जर वाढलं त्याचं इनिशियल प्रेशर असताना, सो त्यावेळेस असणार आहे गॅमा P0 अपॉन रो, सॉरी तर गॅमा P अपॉन रो. आणि Pचं ज्यावेळी त्याचं फायनल प्रेशर होईल त्यावेळीची व्हेलॉसिटी ही त्याच्या 1.5 टाइम्स फास्टर, म्हणजे व्हेलॉसिटी ॲट कधी प्रेशर त्याचं P0 असताना. सो त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करू. व्हेलॉसिटी ॲट P that is gamma P upon rho is equal to 1.5 into gamma P0 upon rho. सो दोन्ही बाजूचं असणारं स्क्वेअर केला तर काय बघा, गॅमा P अपॉन रो इज इक्वल टू याचा स्क्वेअर काय ना 2.25, 15चा वर्ग 225, आणि हे काय होणार गॅमा P0 अपॉन रो. सो गॅमा गॅमा कॅन्सल होईल, रो कॅन्सल होईल. सो P अपॉन P0 इज 2.25. तर आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेट म्हटलेलं P अपॉन P0 ते आपण फाइंड आउट केलेलं आहे 2.25. ओके. सो यानंतरचा नेक्स्ट आपला जो पॉईंट आहे बी पॉईंट, हे झालं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. जसं आपल्याला पुढे बघायचं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साऊंड. Effect of temperature. So second आहे effect of temperature on the speed of sound. Suppose समजा V0 and V are the speeds of sound at T0 and T in Kelvin respectively. समजा V0 इतकं स्पीड आहे साऊंडचं T0 एवढ्या टेम्परेचरला, आणि V इतकं स्पीड आहे साऊंडचं T टेम्परेचर असताना केल्विनमध्ये. लेट रो नॉट अँड रो बी द डेन्सिटीज ऑफ गॅस ॲट these two temperatures. The velocity of sound at temperature T0 and T can be written by using the equation. सो आता इथं PVच्या ऐवजी आपण काय घेणार आहे, RT घेणार आहे. सो बघा, सपोज समजा असं आपण समजू V0 and V are the speeds of sound, are the speeds of V0 and V are the speeds of sound at T0 and T in Kelvin respectively.
समजा व्ही नॉट आणि व्ही इतकं जर स्पीड असेल साऊंडचं किती टी नॉट आणि टी असताना लेट रो नॉट अँड रो विथ द डेन्सिटीज लेट रो नॉट अँड रो समजा ह्या स्पीड असताना त्याचं टेम्परेचर टी नॉट आहे त्यावेळेची डेन्सिटी त्याची समजा रो नॉट असेल रो बी द डेन्सिटीज ऑफ गॅस बी द डेन्सिटीज of gas the densities of gas at these two temperatures at these two temperatures so the velocity of sound at temperature T naught and T can be written as so the velocity of sound velocities of sound velocities of sound at temperatures T naught and T can be written as so V naught is equal to under root gamma r T naught upon m म्हणजेच काय असेल त्या ठिकाणचं असणारं मोलर मास सो v इज इक्वल टू अंडर रूट गॅमा r t अपॉन m सो दोघांचं आपण काय घेऊ ते रेशियो घेऊ सो v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट v ला v नॉट ने जर डिवाइड केलं सो इज इक्वल टू अंडर रूट r t डिवाइड बाय r t नॉट therefore v upon v naught is equal to under root t upon t naught. So this equation shows that speed of sound in air is directly proportional to the square root of its absolute temperature. So the speed of sound in air increases with increase in temperature. So taking T naught is equal to 273 Kelvin and writing T is equal to 273 plus T K. तर या ठिकाणचं असणारं टेम म्हणजेच काय आहे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन एअर ॲट टी डिग्री सेल्सिअस टू दॅट ऑफ 0 डिग्री सेल्सिअस इज गिवन बाय so therefore v upon v naught is equal to हा टी म्हणजेच काय 273 प्लस टी आणि हा टी नॉट म्हणजेच काय असेल 273 केल्विन ओके सो v upon v naught is equal to अंडर रूट तर याला डिवाइड केलं तर 1 प्लस टी अपॉन 273 So v upon v naught is equal to under root 1 upon 1 plus आता t upon 273 यालाच आपण काय म्हणू शकतो 1 upon 273 याला घेतला आपण अल्फा where alpha is equal to 1 upon 273 or हेच आपण इक्वेशन लिहू शकतो v is equal to v naught under root 1 plus alpha t हे under root आपण असं म्हणू शकतो raised to half so alpha is very small so we can write त्याच्यामध्ये alpha actually तो 1 upon 273 म्हणजे त्याचा रेशियो आन्सर खूप कमी येणार आहे so therefore as alpha is very small as alpha is very small म्हणजे अल्फा कसा आहे खूप स्मॉल आहे so we can write मग आपण कसं लिहू शकतो so therefore v is equal to v naught into bracket 1 plus half alpha t so v is equal to v naught into bracket 1 plus half into alpha ची व्हॅल्यू आहे 273 into t
So V is equal to V naught into bracket 1 plus T upon 546. So V is equal to V naught plus V naught T upon 546. But V naught is equal to किती आहे बघा 332 meter per second at 0 degree Celsius असताना. So V is equal to V naught plus 332 divided by 546 into T. So V is equal to V naught plus 0.61 into, so that is for 1 degree Celsius rise in temperature, velocity increases by 0.61 meter per second. Hence for small variations in temperature, the speed of sound changes linearly with temperature. .61. So याच्यामध्ये बघा फॅक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साऊंड. बी पॉइंट जो आहे तो काय म्हटलं बघा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड. सपोज समजा व्ही नॉट अँड व्ही आर द स्पीड्स ऑफ साऊंड असतील ॲट टी नॉट अँड टी केल्विन रिस्पेक्टिव्हली टेम्परेचर असताना. जर रो नॉट आणि रो विथ द डेन्सिटीज असतील गॅस ॲट दिस टू टेम्परेचर्स. So the velocities of sound at temperatures T naught and T can be written as, that is V naught is equal to under root. So काय होणार त्याचं टेम्परेचर अंडर रूट गॅमा आर टी नॉट अपॉन एम इज इक्वल टू व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट गॅमा आर टी अपॉन एम. सो व्ही अपॉन व्ही नॉट जर आपण केलं तर अंडर रूट आर टी अपॉन आर टी नॉट. सो व्ही अपॉन व्ही नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट आर आर काय होईल कॅन्सल टी अपॉन टी नॉट. सो व्ही अपॉन व्ही नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट. आता लक्षात घ्या टेम्परेचर जे आहे ते आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो 273 प्लस टी अपॉन 273. सो व्ही अपॉन व्ही नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 273. सो देअरफॉर व्ही अपॉन व्ही नॉट इज इक्वल टू, त्याच्यामध्ये आपण कन्व्हर्जन फॅक्टर घेतला आणि तो काय घेतला बघा. सो 1 अपॉन 273 दॅट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 273. So under root 1 plus alpha t, or V is equal to, हा इकडे जाईल. So V is equal to V naught into bracket 1 plus alpha t square root, this is raised to half. So alpha is very small, so we can write V is equal to V naught into bracket 1 plus half alpha t. Actually त्याचं binomial expansion आपण इथे करू शकतो. So V is equal to V naught 1 as it is half into alpha ची व्हॅल्यू काय आहे 1 upon 273 into t. V naught into 1 plus 2 into 6 14 5 2 3s are 6 2 7s are 14 carry goes to 1 2 2s are 4 plus 1 5. So V is equal to V naught plus V naught t upon 546. But here V naught is equal to 332 meter per second at 0 degree Celsius. So V is equal to V naught प्लस तर या ठिकाणची असणारी टी ची व्हॅल्यू सॉरी व्ही नॉट ची व्हॅल्यू 332, व्हेलॉसिटी ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस याचा रेशियो येतो 0.61. याचा अर्थ व्हेलॉसिटी काय झाली व्ही इज इक्वल टू व्ही नॉट इंटू 0.61 इंटू. सो फॉर 1 डिग्री सेल्सिअस राइज इन टेम्परेचर velocity increases by 0.61 meter per second. Hence, for small variations in temperature, the speed of sound changes linearly with temperature. Okay. त्यानंतरचा नेक्स्ट आपला असणारा इफेक्ट आहे इफेक्ट ऑफ ह्युमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साऊंड. तर तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत.